সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্লেসমেন্ট অ্যান্ড কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেল এবং উমা ড্রিম ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আমাদের আলোচনার বিষয় আদর্শ মোটিভেশনাল লিডারশিপ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন কর্নেল ডক্টর শান্তনু রয়। তিনি একজন অত্যন্ত কৃতবিদ্য মানুষ। আজকে তার কাছ থেকে আমরা শুনব নেতৃত্ব সম্বন্ধে। স্বামী বিবেকানন্দ খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন এটা আজকের যে লিডারশিপ, নতুন পৃথিবীতে এই প্রজন্মে যে নেতৃত্বের কথা বলা হচ্ছে, বিবেকানন্দের এই উক্তিটি অত্যন্ত স্মরণযোগ্য। বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলছেন নেতা হতে যেও না, সেবা করো। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এখন একটিটাকে শব্দবদ্ধ ব্যবহার করা হয় সার্ভেন্ট লিডারশিপ, কিন্তু বিবেকানন্দের এই কথাটা ভীষণ প্রণিধানযোগ্য। নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজি আরেক জায়গায় বলছেন সর্দার তো সিরদার, অর্থাৎ যিনি বা যে মানুষ কোনো বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে চান বা নেতৃত্ব এই গুণটি যিনি নিজের মধ্যে তৈরি করতে চান, বাড়াতে চান, তার ক্ষেত্রে এটি ভীষণভাবে মনে রাখতে হবে যে নেতা হতে গেলে নেতৃত্বের মূল কথা হচ্ছে স্বার্থ ত্যাগ। যে যত স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছে সেই তত ভালো নেতৃত্ব দিয়েছে। স্বার্থ ত্যাগ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ নেতার কথা আমরা জানি, তাকে নেতা শ্রেষ্ঠ এরকম একটা সম্মান দেওয়া হয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তার জীবনী পাঠকরা দেখতে পাবেন কি অসাধারণ ভাবে নেতাজি তার যে সৈন্যদল আইএনএ, তাকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন, কর্মের বিভাজন করতেন, পুরুষ এবং নারী উভয়ের মধ্যে সাম্য তিনি ব্যবস্থা করতেন। তাই আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি কর্নেল ডক্টর শান্তনু রায় মহাশয়কে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আমাদের সঙ্গে যারা এই আন্তর্জাতিক মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি। এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং বিশেষ করে বলতে হয় আমাদের প্লেসমেন্ট কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেলের যিনি কর্ণধার স্বামী রেশানন্দজি এবং আমাদের তার জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মন্ডল এবং প্লেসমেন্ট কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেলের যারা কর্মী রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের অক্লান্ত চেষ্টা উদ্যমে সারা বছর ধরে আমরা এরকম নানা কার্যক্রম চালাচ্ছি। আবারও সকলকে স্বাগত, ধন্যবাদ। আমি মহারাজকে, প্রিন্সিপাল মহারাজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে মোটিভেশনাল লেকচারের ওপর বা মোটিভেশনাল লিডারশিপের ওপর বার্তা দেওয়ার একটা চান্স দিয়েছে। তো মোটিভেশনাল লিডারশিপ এটা কি জিনিস? মোটিভেশনাল লিডারশিপটা হলো, ফার্স্টলি আমি আগে আমার বিষয় একটু বলে দিই। আমি একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। 35 বছর আর্ম ফোর্সেসে চাকরি করার পরে আমি এখন নিজের সেকেন্ড ইনিংসটা আপনাদের যাতে ইয়াং লোকেরা, কর্পোরেটরা আছে, তাদের আমি হেল্প করতে পারি টু বিল্ড আপ দেয়ার পার্সোনালিটি, তাদের লিডারশিপ বা লাইফ স্কিলস এর উপরে। আদারওয়াইজ আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, এমবিও করেছি, তারপরে এই পিএইচডি করেছি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে। আমি লেকচার দি জিওপলিটিক্স ইত্যাদিতে, আর লাইফ স্কিলসেও আমি কোচিং করে এখন চেষ্টা করছি যে যা কিছু শিখেছি সেইগুলো ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে যাতে দিতে পারি। তো মোটিভেশনাল লিডারশিপ আর মোটিভেশন দুটো আলাদা জিনিস, বাট দে আর ইন্টারলিঙ্কড ইন দ্য সেন্স
কি মোটিভেট কে করে? লিডার। ঠিক আছে কি না? ইট উইল বি অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন। আমি চাইবো কি আমরা দুদিক দিয়ে কথা বলি। আমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করি তার জবাবটা যেন একটু পাই, তাহলে ভালো লাগে, নাহলে মনে হয় আমি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছি। ইজ ইট অ্যাকসেপ্টেবল টু অল? Yes, sir. হ্যাঁ। তো মোটিভেশন লিডারশিপ দুটো আলাদা জিনিস, কিন্তু আলাদা নয়। বিকজ লিডারশিপ আসে ইফ ইউ ক্যান মোটিভেট পিপল, কিন্তু বিফোর উই গো অন টু ট্রান্সফরমেশনাল অর মোটিভেশনাল লিডারশিপ, আমি আগে লিডারশিপ আলাদা একটু বোঝাবো, মোটিভেশন বোঝাবো। তার আগে আপনাদের যে লাইফ আছে, জীবনটা, জীবনের 4টে স্টেজেস হয়, যাতে ব্রহ্মচার্য, যেটা কি আপনারা সবাই যারা এডুকেশন করছে, এডুকেশনাল স্টেটে আছেন। তারপরে হলো গৃহস্থ, যেটাতে লোকেরা বিয়ে করে সংসার করে আর ম্যারিড লাইফ আর হাউস হোল্ডের ডিউটিস গুলোকে ফুলফিল করে। তারপরে হলো বনপ্রস্থ, যেটা একটা নট এক্স্যাক্টলি 51, বাট একটা সার্টেন স্টেজের পরে মানুষ লিড করে, যেখানে হি ইজ ইনটু হিজ সেকেন্ড ইনিংস, যেমনি আমি আছি এই স্টেজে। আপনারা কারা আছে যারা স্টুডেন্ট বা কেউ গৃহস্থ স্টেজেও আছে। অ্যান্ড ফাইনালি ইজ দি সন্ন্যাস। সন্ন্যাস ইজ নট সামথিং টু ডু কি বয়সের সঙ্গে, বাট ইট হ্যাজ বিন টেকেন so that that is the portion of life when you are finished all your responsibilities and you are submitting yourself to the higher power which is running this world. So what is life? It is not about trying to find yourself, but নিজেকে বানাতে হবে। যদি আপনারা নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন নিজের অন্তরে, নিজের ভেতরে, then you can create yourself, নিজেকে তৈরি করতে পারেন, because then you know your pluses and minuses, সেইগুলোকে নিয়ে খেলতে হবে। and always remember that you have to play on your strengths, যে আপনাদের স্ট্রং পয়েন্ট গুলো আছে। and you must dream, মানে স্বপ্ন দেখা চাই। স্বপ্নটাকে দেখলেই আপনি আগে গিয়ে ওটাকে ধরতে পারবেন। ধরতে পারলে you can move forward, because স্বপ্ন দেখলেই আপনি আগে যেতে পারবেন। and remember, জীবনে একটা আছে কথা, that impossible যে ওয়ার্ডটা আছে, what does it say? What does it say? শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? Sir, impossible means I am possible. Yes, that is what I'm asking. Impossible means I am possible. So nothing is impossible. And success is not final. Failure is not fatal. It is the courage that makes you continue. So failure is the first step to success, and we must go on. এইগুলো আমি কিছু sayings আপনাদের সামনে রাখছি, so that you understand why I am talking about life skills, and then I'll go to leadership and then to motivation and transformer leadership, because you have one life, আর সেই লাইফটাকে যদি ভালো করে ইমপ্লাই করতে চান, জীবনটাকে যাপন করতে চান, then you have to live it correctly in a proper way. You have to prioritize everything. You have to give time for your family, friends, and your profession also. So এইগুলো যদি করেন, then you have a complete life. And if you have a complete life, for this you need life skills. Life skills are the qualities that you have, the knowledges that you have, the attitudes that you have, the values which you have learned. সেইগুলোকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে to a choice and make your life positive towards a correct way in which your personality is developed. So what is the purpose of life skills? It is basically to develop your own self. These are just এগুলো কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছি, যেমনি to remove stage fear, become self confident, to learn job interview skills, to talk
how to negotiate, power of expression. These are things এগুলো আপনাকে ডেভেলপ করবে to be a better man, to be a better person and a human being. So এই লাইফ স্কিলস গুলো কি? Starting from your character, that is integrity, loyalty and honesty. These are the characters which make your fiber of your self, your inner self. কেন কি যেটা অন্তর থেকে আছে, দিজ আর সৎ পথে চলাটাই আমরা শিখেছি আর সেটাই কারেক্ট ওয়ে। দেন ইউ হ্যাভ আদার লাইফ স্কিলস লাইক ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, বিকজ কনভেনশনাল থিঙ্কিং সবাই করে, বাট দেন ইফ ইউ হ্যাভ ক্যাপাবিলিটি যেটাকে বলে থিঙ্ক আউট অফ আ বক্স, তাহলে ইউ আর মোর সাকসেসফুল, ইউ ক্যান move ahead, do something unconventional. Even the most stupid idea can be the best idea. Then are things like communication skills, ki kore ek dusrer songe apnara jogajog korte paren, kotha bolte paren, to communicate, not to stay in your own cell, nijer ekta ghorer bhetore bondo na theke, and then is to manage your stress, your anger, your emotions. And if you can manage these and stay calm and quiet and controlled in your mind, you can take the correct decision, because decision making is a major life skill which is required for a good leader who can motivate people. Can you decision jodi na nite paren, then you can't take your team ahead, apnar team take apni aage niye jete parben na. And if you can't take a decision correctly, then you can't solve any problem. And finally, try to be a good empathetic human being. Empathy and sympathy the tofat holo, that empathy is not just ami apnar pashe dadalam, but apnar jonne jodi kichu korte pari apnar dukkho koshtor time. So that is what is empathy, and you have to be that human being. Slides gulo shobai dekhte pacchen? Yes, sir. So if you have these life skills within you, your quality of life will improve. You will move ahead in life and you can reach the top. And if you can reach the top, then you are the best leader, because you are leading from the front. So coming on to one of the life skills, that is leadership. And leadership একটা কথা মনে রাখবেন, হতে পারে আপনাকে বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হতে পারে কি আপনি ক্লাসের লিডার হয়ে গেলেন বা এই টিম লিডার হয়ে গেলেন, বাট দেন টু লিড দ্যাট টিম ইন আ গুড ওয়ে, you have to imbibe good qualities. And first is the character, that is you have to be loyal to your team, your subordinates, your seniors, and to your organization, and also be loyal and honest to what you are doing. क्योंकि काम करें आप तो दिल से करें, मन থেকে ভেতর থেকে আসা চাই। And if you are leading from the front, you can be a leader only if you are setting an example. A leader or manager এর তফাৎটা কি? ম্যানেজার অফিসে বসে ডেইলি পেপার ওয়ার্ক করে অর্ডার পাস করে, বাট লিডার আপনার পাশে থেকে আপনার সঙ্গে নিজে হাত দিয়ে কাজ করে, পার্ট অফ দ্য টিম হয়ে পুরো জিনিসটাকে আগে বাড়িয়ে গোলের কাছে নিয়ে যায়, বা যে ভিশনটা ক্রিয়েট হয়েছে সেইটাকে ফোকাসে ঢেলে আগে পৌঁছতে পারে। So what is a leader, or what is leadership? Leadership is basically a person who creates a vision, because a leader should have durdarshata, that is foresight. And foresight holei he can think ahead of the team, he can think of the options, because
কোনো প্রবলেমের শুধু একটা সলিউশন হয় না, there are many solutions. So if those solutions can be found by this person who is your leader, and that with his professional efficiency and his character becomes an idol for the team or the people around him or the environment, he becomes the leader because he tends to motivate you. যেমনি বিবেকানন্দ, ওনার সেইংস গুলো, ওনার কথাগুলো, they have got truth in them, they have got depth in them, and his words have a vision, and with that vision he tends to motivate people. He has become an idol for many of us. So if his talks have become so well spread, that means there is something in that person, because we are following him. There are organizations which have come up. So that is what is leadership, because he creates a vision and makes you follow. So leadership is basically to lead people by influencing them, and commanding is by the respect, not by the appointment, and people tend to follow him so that he is guiding the people. So leadership qualities holo that a leader has to have followers, and then that follower and the leader has to have a working relation, because it is a communication between two people. And when they are communicating, they have to focus onto the goal that they have, and that goal is something which is common to everybody, because that leader has motivated all of us to set that goal. He has influenced our mind, আমাদের মনটাকে ওইদিকে চ্যানেলাইজ করেছেন উনি, with his thoughts, with his ideology, with his movement and his way of working. So that is the charisma of a leader, যাকে আমরা ফলো করি, and the qualities that এই লোকটার মধ্যে আছে বা যে লিডারের মধ্যে, that is called leadership traits. So it is not always that leaders are born. There are some born leaders, but then leaders are also groomed and trained. Like in our case, আমাদের কেসে আর্মিতে, in the training academy 4 years, it is not only বন্দুক চালাতে শেখায়, but we are trained to lead, so that these qualities are imbibed into us. আমি 16 বছরে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি, এই যে টি শার্টটা পরে আছে আপনাদের সামনে, জয়েন করেছিলাম, and 21 years say after training I was leading men, and Kargil বা any other যুদ্ধ, we are leading men to death. We know that you may die. So that is the quality আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করতে হবে, so that you can motivate people to go towards their death. Because when you are fighting a battle, যুদ্ধ লড়ছেন, তখন গুলির ওপর কারো নাম থাকে না. It has to be a bullet or that motivation which is coming. Janoon, yes, we have to conquer that thing, and that comes with your respect for your unit, respect for your country, and above all your own self-esteem, which will grow up, so that we all follow that person who is leading from the front, who is the officer or whoever he is at that time. He may be a Jawan who is put as a leader, or the officer, or as per the rules. So that is what it is. And then going on to, যখন একটা লিডারশিপ আছে বা লিডার আছে, there has to be two things. Like বলছিলাম, একটা ফলোয়ার হওয়া চাই, একটা লিডার হওয়া চাই, তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন হলো, and if there is leadership to be created, there has to be a situation, a goal যেটা হতে হবে, because if there is a team, একটা লিডার আছে, তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন is, what is the utility of that team? They have to reach a target, they have to reach a goal which is common to everybody, and to keep the goal common,
এইমটাকে কমন রাখার জন্য সেটা হলো লিডারের কাজ টু মোটিভেট এভরিবডি টুয়ার্ডস আ কমন গোল। এক একজন যদি আলাদা রাস্তায় যেতে চায়, ইট ইজ হিজ ডিউটি ওকে বুঝিয়ে এইমটার ভ্যালুটা বোঝানো চাই, গোলটা কেন আমরা যাচ্ছি, এই জিনিসটা কেন করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়ের হিজ মোটিভেশনাল মেথডস কাম ইন। এগুলো আমরা পরে বলবো। আর আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, দ্যাট উই উইল বি হ্যাভিং অ্যানাদার ক্যাপসুল ফর 4 months 32 hours কল্ড দি এক্সপার্টস, যাতে ডিফারেন্ট লাইফ স্কিলস শেখানো হবে ফর মেনি কর্পোরেট লিডার্স। তাতে থাকবে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট, সেলফ কন্ট্রোল, ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড ফিয়ার। কেন কি যে বলে আমার ভয় পায় না, সে মিথ্যে বলছে। কেন কি হিউম্যান বিং হলেই ভয় পায়, বাট ডর কে আগে জিত হ্যায়। দেন ইজ আর্ট অফ প্রায়োরিটাইজিং। সবকিছু এক টাইমে হতে পারে না, তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টাইম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পজিটিভ মাইন্ডসেট টু মুভ ahead, and negotiating and influencing এর পাওয়ারটা হওয়া চাই। And finally, how you can motivate and engage your complete organization or your team. So this is what our new course, which will be most probably starting in February, the exact time ta placement and counseling cell Ramakrishna Mission Bellurer থেকে আপনারা জানতে পারবেন। So that is the thing. এবার আগে চলতে হয়ে যেমনি আমি বলছিলাম, between a leader and a follower there has to be to and fro non-verbal communication. That is, you should be able to understand each other mentally through body language, mindset, eye contact, or also through verbal speech. And then when you have this situation, মানে যে অর্থটার জন্য আমরা আগে যাচ্ছি, that is most important, and that জিনিসটা সবার মাথায় সিঙ্ক ইন করা যায়। সবাইকে বুঝতে হবে আমরা এই কাজটা কেন করছি। দ্যাট হ্যাজ টু বি মেড ক্লিয়ার বাই দ্য লিডার হিমসেলফ। সো 5টা যে অ্যাসপেক্টস আছে একটা এফেক্টিভ লিডারের, টু প্রোভাইড ডাইরেকশন, দিশা দেখানোর জন্য, আর সবাইকে একজোট বানিয়ে একটা মুঠির মতন রাখা, সো দ্যাট উই ক্যান ফাইট টুগেদার। আর দেন টিমটাতে কমিটমেন্ট ক্রিয়েট করা। আর কমিটমেন্টটাও তখনই করতে পারে যদি ও নিজে প্রফেশনালি সাউন্ড হয়, নিজে এক্সাম্পল দিয়ে লিড করছে, তাহলেই ও টিমটাতে অ্যাকসেপ্টেড হবে। বিকজ যদি টিমটা না অ্যাকসেপ্ট করে, দেন হি ইজ নট আ লিডার। সো দিস ক্যারেক্টার্স or aspects have to be there in him to move ahead as a team and to take the team together. আর সেইটা করার জন্য কিছু কিছু স্টাইলস আছে যেগুলো আলাদা আলাদা সিচুয়েশনসে ইউজ হয়। যেমনি অটোক্রেটিক স্টাইল, এটা জেনারেলি আর্ম ফোর্সেসে ইউজ হয়, বা কোথাও যেখানে ডিসিশনটা শুধু লিডার নেয়, সবাইকে বলার খুব বেশি চান্স দেয়া হয় না। এতে কিছু কিছু ডিমোটিভেশন হয়, কেন যারা কিছু বলতে চায় লিডার নাও শুনতে পারে। লিডার না শোনার দুটো কারণ আছে, কেন কি যদি সবার শোনে তাহলে এইমটা ফুলফিল হবে না। যেমনি যুদ্ধর কেসে যদি ওইখানে লিডার বলে সবার ডিসিশন নেয়, কিছু লোকেরা হবে যারা যুদ্ধে যেতে চাইছে না। যদি যেতে না চায় তাহলে এম অ্যাচিভ হবে না, আর এম না অ্যাচিভ হলে যুদ্ধ হেরে যাব, যেটা আমাদের গোল নয়। তো সেখানে একটাই রাস্তা আছে, টু অ্যাটাক। ইউ লাইক ইট অর নট, লিডারকে ফলো করো, যদি বলে দাঁয়ে যাও তো দাঁয়ে যাও, বাঁয়ে যাও তো বাঁয়ে যাও। দ্যাট হ্যাজ টু বি দি স্টেট অফ মাইন্ড ফর এভরিবডি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অটোক্রেটিক। তারপর হলো ডেমোক্রেটিক। ডেমোক্রেটিক মানে সবাইকে বলতে দিল, সবার আইডিয়াস নিলাম, আর তারপরে আমরা বেস্ট আইডিয়াটাকে নেব। দ্যাট ইজ অলসো এক টাইপের লিডারশিপ। সেটার জন্য সিচুয়েশন আবার আলাদা, যেগুলো কর্পোরেট বা বিজনেস হাউসে হয়। সবার আইডিয়া নিয়ে যেটা বেস্ট হবে সেটাকে করা, বা যেটা সলিউশন হয় তার সেদিকে সবাইকে পারসুয়েড করা হবে।
যে আমরা এটা করব। নেক্সট হলো ল্যাজ ফেয়ার, সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়ে আলাদা আলাদা বেশ সবাই করো একসঙ্গে, আর তারপরে একজুট হয়ে আমরা কোঅর্ডিনেট করে একটা কাজ করব। এইটা জেনারেলি ওখানে হয় যেখানে রুলস আর দেয়ার, পলিসিস আর লেড ডাউন, সেগুলোকে জাস্ট পড়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আর এতে তখনই হয় যদি সবাইকে যে কাজ ডিভাইড করে সবাই একজুট হয়ে সেমনি করে কাজটা করে, সবাইকে নিজের কাজ জানা চাই, সব টিমস। তো এইটা হলো way of laissez-faire, but then this is the ideal leadership যদি সবগুলোকে মিশিয়ে একটা করা যায়, তো he is the perfect leader, but then সবগুলোকে মিশিয়ে হয় না, because situations are different. আমার মনে হয় কারোর মাইক অন হয়ে গেছে, যদি প্লিজ সুইচ অফ করে দেন। থ্যাংক ইউ। সো এইগুলো হলো কিছু লিডারশিপ স্টাইলস, and then we have transactional and transformational leadership styles also. Today we will be talking about transformational leadership styles, because transformation is because he is impinging on your mind and transforming your thoughts to go towards a goal. So leadership ki holo, it is basically intelligent, honest, creative, confident driven encouragement, which is taking a leader to lead from the front. So coming on to having seen the leadership ki hai, leadership is basically somebody who is motivating you towards a goal. তো যদি মোটিভেট করছে তাহলে কি হয় মোটিভেশন? মোটিভেশন সেই জনুনটা, আপনার ভেতরের যে আকাঙ্ক্ষাটা টু রিচ আ গোল, যে এনার্জিটা আপনি নিজের মধ্যে আনবেন, শক্তিটা আনবেন, ইউ হ্যাভ টু কিপ গোয়িং ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট। আর সেটা তখনই আসে যদি আপনার জিনিসটা ভেতর থেকে আসে, বা কেউ আপনাকে বাইরে থেকে এক্সটার্নালি ফোর্স করছে বাই যে কোনো মিনস, and that thing has to be done by the leader. So motivation is the characteristic that helps you achieve your goal, ভেতর থেকে যেটা আসছে। And there are two type of motivations, main types. One is intrinsic motivation, যেটা ভেতর থেকে, যেটা জ্ঞানী বিজ্ঞানী লোকেদের আছে, they are motivated to do something নিজের ভেতর থেকে, দিল সে, without people pushing them or people teaching them what to do. আরেকটা আছে extrinsic motivation, তাতে কি হয় বাইরে থেকে there are factors like reward, আপনাকে বললো কি এই প্রাইজটা পাবেন এই কাজটা করলে, তো you work towards it. কোনো কোর্স করছেন তাতে গ্রেডিং ভালো হবে, পার্সেন্টেজ ভালো হবে, আপনি কাজ করবেন। ফিয়ার, আপনাকে আমি ভয় দেখিয়ে মোটিভেট করছি, ভাই এটার কনসিকুয়েন্সেস খুব খারাপ হবে যদি না করেন, ভয়তে করছে। আর একটা হলো এই অ্যাচিভমেন্টটা পাবো, এই প্রমোশন পাবো আমি, এই জন্য লোকেরা মোটিভেটেড হয়। আর একটা হয় পাওয়ার বেসড, পাওয়ার হোল্ড করে রাখার মোটিভেশন, যেমনি আমাদের পলিটিশিয়ানসরা। আর একটা হলো অ্যাফিলিয়েশন, মানে ভাই বন্ধু ফ্যামিলির জন্য করছি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কম্পিটেন্স, বিকজ আপনার মধ্যে সে স্কিলটা আছে, ইউ নো দ্যাট ইউ আর দি বেস্ট, তো আপনি মোটিভেটেড হবে কি আমি করব। আর আরেকটা হলো অ্যাটিটিউড, বিকজ ইউ আর অলরেডি মোটিভেটেড, ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর দ্যাট, ইউ হ্যাভ গট আ মাইন্ডসেট টু গ্রো অ্যান্ড মুভ দ্যাট ওয়ে। And when you are motivated, when can a person be motivated? When these requirements of his life are getting fulfilled. This is the Maslow's hierarchy pyramid, যেটাতে you can grow. First, যদি আপনার খাওয়া দাওয়া ঘুম বাড়ি, এটাকে বলে রুটি কাপড়া মকান, যদি পুরো হয়ে যায়, your basic level of acceptance টা
আছে, then comes your security of body, employment, and chakri ache. Your next level is taken care. You are getting motivated because you have money, you have something to look upon. खाने को आपके पास रोटी है, रहने के लिए मकान है. Then you have a positive life with good friends, bhalo family and your friends, everything. Your life is happy. Then comes the final phases which are coming is your self-esteem. Your own confidence আছে কেন কি আপনি কাজে ভালো, নিজের মধ্যে পজিটিভিটি আছে, you have grown, others respect you and you respect others because respect is a two-way traffic. আপনি যদি আমাকে ইজ্জত দেন আমিও আপনাকে দেব, same way আমি যদি দিই আপনিও আমায় দেবেন. So if these things are there with a person, they are getting motivated themselves. And finally is the highest part of the pyramid where your morality, creativity, integrity, loyalty, all these come in. Because you have these basic factors which are taken care of, these will automatically come into being and you are at the peak of your motivated life and you are having everything that you need to move forward. So a leader has to see whether he can imbibe these requirements of physiological motivation needs, safety, social, his self-esteem motivators, and finally the self-actualization. মানে মন এগুলো মানুষ করবে যখন এগুলো হয়ে যাবে. The leader is one who can get these environmental things for his team, his subordinate, তাহলে লোকেরা গ্রো করবে. সো যেটা আমি বলছিলাম, কাউকে বা টিমকে মোটিভেট করার জন্য there are internal and external factors. Motivators are আপনার প্রমোশন, growth in your career, growth in your life, আপনাকে recognition দিলাম, দায়িত্ব দিলাম, you feel that হ্যাঁ এই মানুষটা আমাকে ইজ্জত দিচ্ছে, he will be motivated and আগে বাড়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখাবে. সেম ওয়ে ডিসস্যাটিসফাই হয় যদি ও কম্পেনসেট হচ্ছে না, মাইনে ভালো পাচ্ছে না, ওর বস ভালো নয়, ওর ওয়ার্কিং কন্ডিশন নোংরা, বসার টেবিল চেয়ার নেই, মানুষ হ্যাপি হবে না, কাজ করতে ঠিক ওর ভালো লাগবে না. যদি একটা গার্ডকে আমি একটা রাত্রিরে শোয়ার জন্য খাট না দিই, একটা বসার জন্য চেয়ার না দিই, ওর ঘরে একটা ফ্যান না থাকে, will he be happy? না. So his environment, if it is good, he will automatically get motivated and internal motivation will increase more and more. So these are two things. It holo motivators and hygiene factors. Hygiene factors create dissatisfaction. So basically amra amader team ke employee ke we have to give them motivational factors and also the hygiene factors which it can get in a better way. For that we can have the policies, job securities, pay, supervision ways and status improvement like Tata te jemni ache. They make sure ওদের কর্মচারীরা এসিতে যায় বা ফ্লাইটে যায় so that they are comfortable, they can reach their কর্মস্থল, যদি ডিউটিতে যাচ্ছে কোথাও মিটিং এ যাচ্ছে, faster instead of going for 2 days ওরা ক ঘন্টায় পৌঁছে যায়. they feel respected. ওদের বাড়ির টেলকো বলুন, টাটা নগর বলুন, ওদের একটা জায়গা থাকে বানানো যেখানে ওদের needs are taken care. So এইটা হলো to give them motivational factors, their basic needs are taken care. এইগুলো যদি ভালো থাকে, বাড়ির রিলেশন ভালো থাকে, they are already happy, half the work is done. So between intrinsic and extrinsic motivation, intrinsic comes from pride, satisfaction and fun. Satisfaction means আমি এই কাজটা করে তৃপ্তি পাই আর আমি
গর্বিত ফিল করি কি এই কাজটা আমি করছি, নিজের মন থেকে করছি, আপনার জন্য করছি, then I am motivated from inside. And extrinsic motivation is when it comes from outside. I am given money, reward, trophies, prizes, and I can go ahead. Same way, intrinsic motivation এর তিনটে factors হয়: autonomy, mastery, and purpose. So autonomy is to direct myself to do, কি করে করব সেটা আমার উপর ছেড়ে দিই। I should not be guided. I am motivated myself. Leaders should give such a teammate freedom that they want to work, should not interfere. আমায় কাজটা দিয়েছেন as a team member, I will do it. Give me the resources, কাজ করার তরিকাগুলো বলুন, কি কাজ করতে হবে, I will do it. That should be the factor. And mastery, that I want to do better. If I want to do better, I will do it from my internal thoughts, in which I will experiment and try to test every assumptions যেগুলো হয়, যেগুলো আমি বলবো আগে চলে, assumption. So these are things how you can improve with a purpose. Why you want to do it? Because you want to do something big. You want to reach that goal on time and try to be part of the whole system so that it is done on time, so that you can move forward for the next work. And that you can only do when you are motivated from inside, when you want to give it back to the society. That is why corporate social responsibility তে এখন কর্পোরেটদের উপরে গভর্নমেন্টও এ করে দিয়েছে, that you have to give back. যদি পয়সা কামাচ্ছেন আপনি পাবলিক থেকে, তো পাবলিককে কিছু ফেরতও দিতে হবে. That is how it is, so that everybody can give back to the society. If we are giving back to the society, then that society will grow as a happier place. The world will become much happier. সবাই সুখে থাকতে পারবে, because everybody's needs টাকে পুরো করা হচ্ছে. And that is how everybody will grow personally also. So everybody is growing personally. The leader has made the team happy by giving them the basic requirements. So what happens is, what do the leaders do? They overcome and create more leaders. They make their subordinates also leader, because they have set their mindset into their subordinates. So everybody is learning a leadership style. আর তারা অন্য লোকেদের এনগেজ করে সাব টিমস এর লিডার বানছে, আর সাব টিমস এর যখন লিডার বানছে, more leaders are coming up, more ideas will come up, people will become more professionally competent, and then everybody can move ahead and reach the goal much faster with better ideas and inspired ideas, because every follower is motivated intrinsically. ভেতর থেকে motivated আছে সবাই, because that leaders values have trickled down, like Vivekananda, Ramakrishna, their thoughts have moved into all of us, and we have found that the thoughts are very correct. It is giving us happy life. It is giving us a different kind of satisfaction. So we are connecting with his vision and trying to move ahead, and that is how we transform ourselves. So the prime assumption is that in leadership, transformational leadership especially, everybody is willingly wanting to follow a leader who inspires them. And then ওই যে লিডারটার vision and passion is transforming his followers, and we are all trying to achieve a bigger goal or greater things. And energy and enthusiasm, এই দুটো জিনিস, it is not শারীরিক physical strength, but your mental energy, mental strength, they are the requirements to do a thing so that we can reach a goal. And this process is first that
these thoughts are taken by the followers. Then those standards and ethics are sunk into the person, and slowly the subordinates also change as per the requirements of the leader. Like Gandhiji, he himself led a very sober life. যা ড্রেসে ছিলেন ওই ড্রেসে গিয়ে শিকাগোতেও বা এতে ওয়াশিংটনে উনি লেকচার দিতেন. He was called the Naga Sannyasi, but then he transformed many of things and was instrumental in getting us freedom in 1947. Then transformation leaders are idols, that is idealized influence, because he has influenced your mind. আপনার সবাদের একটা কেউ আইডল থাকবে, যে স্পোর্টসে হয় তার মেসি থাকতে পারে, ছেত্রী থাকতে পারে, ক্রিকেটের লোকেদের বিরাট কোহলি থাকতে পারে, যারা আরো স্পিরিচুয়াল হায়ার লেভেল রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ, এদের উপর. বাট এভরিবডি হ্যাজ অ্যান আইডল ইন লাইফ, যাকে ওর কপি করতে চায়, যে জিনিসটা মানুষ হতে চায়, সেই জন্য সেই মানুষটাই আমাদের ইন্সপায়ার করে, আর আমরা তার লার্নিংস গুলো আমরা নেয়ার চেষ্টা করি and try to transform according to him. And that kind of thoughts যখন আমাদের মধ্যে আসে, it stimulates our brain and we try to be innovative to create more such visionaries and think in that way and try to make the changes in the environment. And we start having feelings for our followers, for our people. That is when you as an individual consider about the world and you become empathetic. And you just don't by মুখ দিয়ে just বলেন আরে আমার আপনার উপর খুব দুঃখ হচ্ছে, বাট আমার দুঃখ হচ্ছে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, কি করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আর আপনার দিকে হাত বাড়িয়ে হেল্প করা. That is what is humanity. We have to help each other to move forward. So finally, transformation leadership is when a leader motivates others with his vision, thoughts, and transforms that other person into another being like himself, so that he can move forward as one. And that transformation leadership happens যখন initially that ideas are conceptualized into your subordinates. Then slowly these ideologies which I have been able to tell people as a leader start sinking into them, and that process works. The teams get built up. That is how religion, goodliness, godliness has all been created. And then there is a transparency, because কিছু যদি লুকিয়ে রাখেন between a leader and a follower, then the thing cannot move forward, the goal cannot be achieved. And then we have to move forward, because then more leaders are getting created, and then to find a good leader who can again take the team forward when somebody goes away, so that the baton is handed over and that motivational factor grows more and more. So you have to be, as a leader, motivate with your moral and ethical standards, give respect so that you also get respect. And then there has to be no differences that ami leader apni amar follower, so you are lower. No, nobody is lower or higher. It is that we are all colleagues. It is only that I was born ahead of you. I may have read 2 books, that's why I have knowledge, but that knowledge আমাকে আপনাকে impart করতে হবে, because knowledge is something which you impart, it spreads, not like money in the bank, it বললে খরচ হয়ে যাবে. So that happens with personal feelings and understandings. And when you are
acting in that way, you are inspiring and motivating people. You are giving them challenges and why that goal achieve করতে হবে সেই জিনিসটা, and you are showing them the way to work so that followers are working towards it and are passionate because you have built up একটা এনার্জি ওদের মধ্যে যাতে ওরা আরো passionately কাজ করবে. It is your mentoring, self actuation, because the basic needs একটা মানুষের আপনি ফুলফিল করে দিয়েছেন, তো they will follow you more easily because ওদের নিডস গুলো ফুলফিল হয়ে গেছে, ওরা আন্তরিক শান্তি পেয়েছে, মন থেকে হ্যাপি, and they are ready to listen to your concerns. আর সবচেয়ে ফাইনাল স্টেজ অফ ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ ইজ when আপনার সাবঅর্ডিনেটসরা they are innovative, they are thinking, and they can move ahead, they ask questions, and they themselves start creating more leaders with that kind of a thought process. So these behaviors move forward, change a person, মানুষকে বদলে দেয় আর আপনাকে মন থেকে যখন ফলো করছে, that is what is transformational leadership. তো বেসিক্যালি স্টেপস গুলো কি, চারটে স্টেপস আছে। আমি যখন একটা ভিশন দিলাম আপনাকে, সেই ভিশনটা আপনি বুঝলেন, সেই ভিশনটা বুঝলেন কেন? বিকজ আই হ্যাভ গিভেন ইউ আ রোড ম্যাপ, এইটাকে এমনি করে ফলো করলে আপনারা আগে বাড়তে পারবেন। আর যখন এই জিনিসটা পুরো আপনি বুঝে গেছেন, রোড ম্যাপটা ফলো করতে লাগলে, then I lead from the front till we reach the goal. So that is how transformation leadership কাজ করে। Initially, I motivate you with my thoughts, with my proficiency, with my leadership skills, by leading by example, not by my appointment or command or my power. I motivate you with my thoughts so that you become intrinsically motivated. So these are how it happens, and একটা লিডারকে নিজের থেকে সেলফ স্যাক্রিফাইস করতে হয় অনেক। That is how motivation হয়, because there are no shortcuts to success. You can only be a leader if you sacrifice yourself. Sacrifice for the country, for the organization, for your subordinates, for the team. That is how you can transform people. That is how subordinates will follow you, and that is how you will be a motivational leader, or a motivated leader yourself, and you will have motivated subordinates. So transformational leadership has many benefits also, bhalo ache kharapo ache, because it focuses on the follower, the needs are fulfilled, they are innovative, more leaders are created, and then when it is bhetor theke, you don't have to give rewards, pushes, extrinsic motivation kom darkar hoy. But then how many such leaders are there who can motivate people? পয়সার জোরে সবাই মোটিভেট করে দেবে, আপনাকে প্রমোশন দিয়ে মোটিভেট করে দেবে। সো হাউ মেনি আর দেয়ার হু ক্যান লিড, যাদের মধ্যে সেই কারিশমাটা আছে? And then people start following blindly. So at times it is called anti-democratic, because then people are not allowed to think. They are following the same trodden path, but then if it is a good path, it is a very correct path. So transformational leadership or motivational leadership has got the strengths because it is a process যেটা একটা লিডার থেকে আরেকটা লিডার বানায়, and the motivation is such that things grow up in a much better fashion, and morals and values are high, and that is how it will grow. Like I said, সব জিনিসেরই একটা পয়সা দুদিক হয়. There are criticisms,
that it is anti-democratic, elitist, heroic biased, and then people may abuse that kind of a leadership because people are following, people have followers. So all this has to be taken with a little pinch of salt, but then আমার মনে হয় that if I or you as a leader can motivate people and get them onto a correct path to do a common goal is very nice, like these great people that we'll be talking about. This man transformed many officers and men into good leaders. সবাই শ্যাম বাহাদুরের নাম শুনেছেন তো? মানেকশর নাম শুনেছেন? Yes, sir. So he was one of the greatest journals, and he always went down to the grassroots level. আর কোনো জওয়ানের সঙ্গে, despite being a field marshal or a general, একটা জওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে মানা করতো না। And then his moral fiber was thing that was just চাপলুসি করার habit ছিল না। He would do the correct thing, and he had the courage to say no to the Prime Minister at that time, said, "No, Mrs. Prime Minister, I will only attack in December. You do your job, I will do my job." So that is the kind of person, and December we attacked, 71 Bangladesh was created. So that is the kind of man, and planning, because he had foresight. চিন্তা করতেন আগে। মুক্তি বাহিনীতে ইন্ডিয়ান আর্মির লোকেরা গিয়ে যখন ট্রেনিং দিয়েছিলেন, তো he was himself there. ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুরো ঘুরছিলেন ওই সময় নভেম্বর ডিসেম্বরের মাসে 71-এ, so that people on the grassroots could see their leader standing there. আর যখন সারেন্ডার হয়, ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন আপনি গিয়ে সারেন্ডারটা করুন, বলে নো, ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার সারেন্ডার করিয়েছে, উনি করবেন। দ্যাট ওয়াজ জগজিৎ সিং অরোরা। আপনারা ফটোটা দেখেছেন হবে কিছুদিন আগেই, 16 ডিসেম্বরে বিজয় দিবস হয়েছিল। So that is the kind of man he had. Then this is another man, Abdul Kalam, whom I respect. He is a man without religion and a very intellect man. By the way, আমি এনাকে ব্রিফিংও করেছিলাম যখন উনি রক্ষা মন্ত্রীতে ছিলেন, but such an intelligent man I am yet to see. And then যখন রিটায়ারমেন্টের পরে মানেকশ ফিল্ড মার্শালের পে অনেক দিন পায়নি, আব্দুল কালাম জানতে পারেন কি ওনার পেনশনটা এখনো দেওয়া হয়নি। পুরো এরিয়ার জবে থেকে উনি রিটায়ার করেছেন, ওনার মরার দিন অব্দি 1.5 কোটি টাকা মতন চেক ওয়েলিংটনে হসপিটালে আব্দুল কালাম দিয়ে আসে। তখন মানেকশ বলে, "It is my bad luck that I cannot stand up." তখন উনি হসপিটালে বেডে ছিলেন। and salute the president. প্রেসিডেন্ট হলো আর্মড ফোর্সেস এর সুপ্রিম কমান্ডার। আর সেই 1.5 কোটি যে পেয়েছিলেন উনি আর্মি ওয়েলফেয়ার ফান্ডে দিয়ে দিলেন, না ইনভেস্ট করলেন না কিছু। এই হলো টাইপের লোক যারা এককালে ছিল, বা এদের আমাদের ফলো করা চাই, বিকজ দে ক্যান ট্রান্সফর্ম আস। This is another man, Ratan Tata. He is a philanthropist. Ratan Tata's নাম সবাই শুনেছেন, টাটা গ্রুপের। Without saying, he has been doing his social responsibilities to the world, and he has taken Tata Group from where it was to an international enigma. Today, Jaguar, Tetley Tea, Chorus Steel, world over সবাইরা কিনে নিয়েছে, just because of his vision, of his leadership, because he has taken his team empathetically. আর সেই জন্য উনি অনেক অ্যাওয়ার্ডসও পেয়েছেন, and when he died, he was given a national respect. So these are people who have transformed our lives, whom we can follow, read their life biographies, and we can also try to lead and inspire people, because if you think correctly, you can lead correctly, and you can lead correctly, then you can take everybody together.
আর সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই you are a leader who has transformed the society and the environment around you, and you can lead nicely. So then you have to think positively also. Negative thinking, anger, stress doesn't take you anywhere. You have to think and think correctly. So এখানে আমি আমার লেকচারটা শেষ করছি, and I will request everybody to please switch on their cameras so that I can see to whom I was speaking. And যাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, can please ask. আমি চেষ্টা করব যতটা আমার নলেজ আছে আপনাদের কি বলে কোয়েরিজ গুলোকে সর্ট আউট করার with whatever experience knowledge আমার আছে. And I'll request again that me and my team will be talking about conflict management, self-control, decision making, fear, and other all these aspects which I have spoken, so that all of you can learn whatever little bit I know. I'll request একবার যদি সবাই ক্যামেরাটা অন করতে পারে, I can see everybody, because switched off camera makes me feel as if I'm speaking to a wall. And any questions, please ask. স্যার অরিত্র বলছিলাম, স্যার আপনার এই বলুন। প্রেজেন্টেশনটা অসাধারণ লাগলো। যদি একটু কাইন্ডলি পিপিটি গুলো একটু গ্রুপে দেন খুব ভালো হয়। আর আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে স্যার, লিডার সবাইকে মোটিভেট করে, কিন্তু উল্টোভাবে যদি আমরা ভাবি যে একজন লিডার কি সবার দ্বারা মোটিভেট হয় না? কারণ আপনি যেহেতু একজন আর্মি পার্সন, আপনার ট্রুপে যারা রয়েছে তারা যদি সবাই আপনার অ্যান্টি হয়, তাহলে কি আপনি তাকে সত্যিই কন্ট্রোল করতে পারবেন? এটাই আমার আর কি প্রশ্ন। আমি জানি না আমার প্রশ্নটা রেলিভেন্ট কিনা, না কিন্তু না না, আমার মনে প্রশ্ন হলো খারাপ নয়। দেখুন, আপনি লিডার তখনই হবেন যদি আপনার, দেখুন, অ্যান্টি হতে পারে যদি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, and there have been অনেক কেস হয়েছে যেখানে team has been anti, but if the leader is motivated himself, নিজে থেকে ভেতর থেকে কি বলে মোটিভেটেড আছে, at least can motivate other people যারা মোটিভেট হবে না। যেমনি জল থিমাইয়া ছিল, there was one case যাতে ওনার এগেইনস্টে অনেক ছিল, but then with his knowledge উনি যখন লিখে নিজের পেপার্স দিলেন বা বললেন, people understood, ওনার আন্ডারে যারা ছিল, that যা বলছেন কারেক্ট বলছেন। তো ইউ ফার্স্টলি দেখো, লিডার হ্যাজ টু হ্যাভ টু থিংস। that person has to be internally motivated himself, one. Secondly, he has to be professionally efficient. যদি আমি আর আপনি সেম বিজনেসে আছি, কাজে আছি, I have to be better than you, because if I am professionally competent, then only you will look towards me as a leader. You will, or otherwise যদি আপনার থেকে কম জানি আপনি আমার দিকে দেখবেন না। And then I don't be a manager, I have to be a leader, I have to work with you on ground. যদি আপনি মাটি কোপাচ্ছেন তো আমিও ততটা মাটি কোপিয়ে দেখাবো। আমি অফিসে থেকে বলবো না, ঐত্র দা আপনি যান মাটিটা কুপিয়ে আসুন, আমি একটু এসিতে বসে আছি, আসছি একটু পরে। I should also, হতে পারে রোজ আমি আসছি না, কারণ লিডার মে হ্যাভ আদার থিংস, বাট ইউ শুড নো অ্যাজ আ subordinate or a follower or a colleague that yes, my leader also can do the work. He is capable of doing it. That is how you will start falling into line. There have been cases যখন লিডারের অ্যান্টিও হয়েছে লোকেরা, but then that leader with his efficiency, professional competence has to make people fall in line. That is where that motivational leadership or transformation can occur. Do I clear your doubt?
থ্যাংক ইউ স্যার, খুব সুন্দর বলেছেন। স্যার আর একটা কি প্রশ্ন করতে পারি, সেটা বলুন হচ্ছে প্লিজ প্লিজ। যেহেতু আপনারা ডিফেন্সে আছেন, আমি এটা শুনেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানেও কয়েকজন ডিফেন্স পার্সন আছেন আর কি, আমি বারাসাতে থাকি। সেটা হচ্ছে যে ডিফেন্সের মধ্যেও কিন্তু বিপক্ষের অনেক লোকজন থাকে আর কি, যাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় না, মানে স্পাই যেটা বলে আর কি, যেটা আমরা ওই কুলভূষণ যাদবের ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম আর কি, যে ইন্ডিয়ান ট্রুপের মধ্যেও কিন্তু অনেক স্পাই লুকিয়ে আছে। স্যার তাহলে, যদিও ভাই এটা আপনাদের প্রফেশনাল ব্যাপার, আমি জানি না জিজ্ঞাসা করা উচিত কিনা, না না সেটা হচ্ছে বলুন। তাহলে আপনারা কি মানে এইগুলোকে কিভাবে আর কি হ্যান্ডেল করেন বা লিডারশিপ এর দ্বারা? কারণ আপনি যাকে বলছেন যে তুমি এনিমিকে উড়িয়ে দাও, সে যে আপনাকেই উড়িয়ে দেবে না সেটারও তো কোনো গ্যারান্টি নেই না, কারণ সে তো এনিমিরই লোক। আমি সেই জায়গাটা একটু জানতে চাই দেখো আর কি। সেইটা একটা স্পেশাল কেস। দেখো একটা ইউনিটে সবাই তো আর স্পাই নয়, কিছু লোকেরা, মানে সবাই দেখুন 99.9% আপনার আন্ডারে। আর যদি কিছু স্পাই থাকে বোঝা যায় হিজ অ্যাক্টিভিটিস উইল বি ডিফারেন্ট, এই জন্য ধরাও পড়ে, আজকে নয় তো কালকে। আর সেই একটা মানুষ যে আছে, দ্যাট মানুষ অলওয়েজ ইজ নট ম্যাটারিং। ইয়েস, দেয়ার হ্যাভ বিন কেসেস যখন সে একজন কোনো খবর দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড মিশনস হ্যাভ বিন আনসাকসেসফুল, দেয়ার হ্যাভ বিন কেসেস, বাট দেন আমাদেরও কাজ অ্যাজ এ লিডার টু কিপ অ্যান আই। এই জন্য আর্মিতে আর একটা গভর্নমেন্ট অফিসের তফাৎ কি, যখন আমি কমান্ড করছিলাম আমি এভরি সিঙ্গেল জওয়ানের নাম জানতাম, তার বউয়ের নাম, তার বাচ্চারা কোথায়, যদি ওই স্টেশনে থাকছে না কোথায় থাকে কি থাকে। আমি একটা কথা বলতে পারি, আমার একটা জওয়ান ছিল, আমি, সে কিছুদিন আগে মারা গেল কাশ্মীরে, তার বউ সঙ্গে আমার কখনো দেখা নেই, কিন্তু কখনো কখনো বলেছিল আমার নম্বরটা ছিল, ওর পুরো যে এমলুমেন্টস গুলো ওর করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্যাট ইজ দ্য লিঙ্ক দ্যাট উই হ্যাভ উইথ আওয়ার বয়েজ। তো আমি যদি একজনের বিষয় ফ্যামিলি, আর্মিতে একটা ইউনিট ইজ লাইক আ ফ্যামিলি, যদি কারোর বাড়িতে আমি না জানতে পারছি তখন আমার অ্যান্টিনা দাঁড়িয়ে পড়বে কি ভাই এর কি ব্যাপারটা কেন নয়। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের যে ওয়েলফেয়ার হয়, দ্যাট উই গেট টুগেদার উইথ আর ফ্যামিলিজ, নট লাইক দ্যাট। আজকাল কর্পোরেটও স্টার্ট করেছে, ফ্যামিলিকে ডাকে পিকনিকস হয়, এগুলো হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন, সো দ্যাট উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড এজ আ টিম। কার বাচ্চা ফেল করছে না করছে, দ্যাট অলসো ওয়াজ রিপোর্টেড টু মি অন আ ডেইলি বেসিস। So that is how আমরা জানতে পারি, and such incidents can be avoided যতটা পারা যায়। থ্যাংক ইউ স্যার, অসাধারণ লাগলো। আর কারোর কিছু প্রশ্ন আছে তো বলুন। প্লেসমেন্ট সেলে কে আছে, তাহলে আমরা কি শেষ করতে পারি স্যার? তাহলে আমি এখন লগ আউট করছি, থ্যাংক ইউ। আর আমার নম্বরটা নোট করে নিন, যদি গ্রুপে, তো কোনো গ্রুপ আছে কি আমি জানি না, তো আমি তাহলে প্রেজেন্টেশনটা পাঠিয়ে দিতে পারি, কোনো এটা সিক্রেট নেই, এটা সব আপনাদের জন্যই। আমার নম্বরটা হলো 8788244072। আর আমি যদি নামগুলো পাই তাহলে 2-3 দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট গুলো পাঠিয়ে দেব, ম্যাক্সিমাম বাই স্যাটারডে পেয়ে যাবেন। স্যার একটু কাইন্ডলি আরেকবার একটু নাম্বারটা বলবেন। 8788244072। থ্যাংক ইউ স্যার। চলুন, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, জয় হিন্দ।